ஹலோ மை டியர் டியூஜ் வாரியர்ஸ், நம்ம சேனலில் ரெட் டெட் ரிடெம்ப்ஷன் கேமை கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி கேம் பிளேவாக போட்டுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட மற்ற பார்ட்ஸ் வீடியோவை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா ஃபர்ஸ்ட் அதை போய் பாருங்க. அப்போ தான் ஸ்டோரி கண்டினியூஷன் புரியும். இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் மிஷன் வாக் த்ரூக்காக மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸ்பெசிஃபிக் மிஷன் டைம் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லாஸ்ட் பார்ட்டில் ஜான், ப்ரொஃபசர் அண்ட் நாஸ்டாஸ் 3 பேரும் சேர்ந்து இந்தியன்ஸ் கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி டச்சோட எப்படியிலிருந்து இந்தியன்ஸ் எப்படியாவது காப்பாற்றலான்னு பார்ப்பாங்க. ஆனால் இந்தியன்ஸ் அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்துக்காம நாஸ்டாஸை சுட்டு தள்ளிடுவாங்க. இதனால பயந்த ப்ரொஃபசர் நான் இனிமேல் இந்த ஊர்லேயே இருக்க மாட்டேன்னு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டச் அங்க வந்து மரட்ட ஆரம்பிப்பான். அப்ப ஜானும் ப்ரொஃபசரும் ரூஃப் டாப் வழியா எஸ்கேப் ஆகி ஜான் ப்ரொஃபசரை சேஃபா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிராப் பண்ணிடுவான். ஃபைனலி ஏஜென்ட் ராஸை மீட் பண்ணும்போது டச் இருக்க இடத்த சுத்து போட்டாச்சு, இனிமே அவன் தப்பிக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு டச் இருக்க இடத்துக்கு மிலிட்டரி பலத்தோட போய் அங்க இருக்க டச்சோட ஆளுங்க எல்லோரையுமே காலி பண்ணிட்டு கடைசியில ஜான் மட்டும் டச்சை தனியா ஃபேஸ் பண்ணும்போது டச் நான் யாருன்றதை என்னால இனிமேல் மாத்திக்க முடியாது, நம்மளோட அவுட்லாஸ் காலம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, நான் இப்போ இறந்துட்டா கூட கவர்மெண்ட் ஆளுங்க அடுத்த ஆளை வேட்டையாட கிளம்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி அவனே அந்த மலை மேல இருந்து கீழே குதிச்சிருவான். அண்ட் ஏஜென்ட் ராஸும் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி ஜானுடைய ஃபேமிலி பீச்சர் சோப் லொகேஷன்ல தான் இருக்காங்க, போய் பாருன்னு சொல்லிடுவான். அண்ட் ஜானும் அவனோட குடும்பத்தை பார்க்க ஆவலோட அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுவான். ஸோ இனிமேல் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்ம இந்த எபிசோட்ல பார்ப்போம். அண்ட் இந்த மாதிரி கேம் பிளே கண்டென்ட்ஸ்லாம் உங்களை வந்து சேரணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுருங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். ஃபைனலி பீச்சர் சோப் லொக்கேஷனுக்கு வந்தாச்சுங்க. ஜான் கஷ்டப்பட்டு ஆபிகேலுக்காக கெட்டின இடம். ஆக்சுவலாக ஜான் மட்டும் கெட்டின இடம் கிடையாது, ஜான், அங்கிள் அண்ட் சார்ல்ஸ் 3 பேரும் சேர்ந்து கெட்டின இடம். நீங்கள் இது பார்க்கலன்னு வைங்களேன், ப்ரோலோக், அதாவது ஆடியோ 2 எப்பிலோகை போய் பாருங்கள். சாப்டர் 20 நினைக்கிறேன், நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த சாப்டரை பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். ஸோ மிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் ஜான் வந்து அவனுடைய ஃபேமிலியை மீட் பண்ண போகிறான் ரொம்ப காலம் கழிச்சு. எவ்வளோ காலங்கள் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. கூப்பிட்டுட்டே போகிறான், ஆபிகேல், ஜாக் யாராவது வீட்டில் இருக்கீங்களா அப்படின்னு. வீடு அதே மாதிரி தான் இருக்குல்ல, நம்ம ஆடியோ 2ல எப்படி கெட்டி இது பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நான் உள்ளேயும் போய் செக் பண்ணுறேன் இன்டீரியரில் வீடு எப்படி இருக்கு. ஆபிகேல். Oh, darling. I never thought I'd see this day again. Finally. You no good hillbilly piece of shit. What? I thought you was dead. Starting it. I thought you was dead, John, huh? Where you been? Where you been? You know where I've been, darling. You know. You saw Dutch, didn't you? Yeah, I saw him. And Bill? Yeah, I saw him too. And you didn't go back to him? I left that life. Just as you left yours. செம்ம லிங்க்குங்க ஆடியோ 2க்கும் இதுக்கும், வேற லெவல். How they treat you. Oh, I can take care of myself, John. One guard got funny on me one time, but I wasn't so ladylike and he didn't try it again. Nor no one else. அதானே ஆபிகேலா சும்மாவா? How's the boy? Oh, like you. And like me. Well, he's like a kid growing up without a father. That ain't fair. What is fair? ஆனால் இதில் ஜாக் தான் பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆகிறான். Well, some trees flourish, others die. Some cattle grow strong, others are taken by wolves. Some men are born rich enough and dumb enough to enjoy their lives. Ain't nothing fair, you know that. செம்ம டைலாக்ங்க இதானா. We tried to change. I mean, ain't that what you're supposed to do? We did change. And it's over now. ஸோ இனிமேலாவது இவங்களோட லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஆடியோ 2லையும் அதே மாதிரி தான், ஆத்தர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஜானுடைய லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம், இருந்தது. இதில் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். ஜாக் வந்துட்டான் பாருங்க, எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துட்டாங்க. Hello, sir. Come here. சரியான ரியூனியனுங்க. How you been? Coyotes ate all the chickens and poachers took the cattle. I tried, Father. I tried. I know you did, son. I know. செம்ம. Don't you go blaming me, boy. வந்தாரு பாருங்க அங்கிள் தலைவர். Don't you go blaming me. I ain't blaming no one, old man, but since you're still alive, there's 4 mouths to feed. And no cattle. ஏன்டா ப்ளேம் பண்ற அங்கிள்? டேய், That's a nice way to greet somebody. Why don't I get a warm and tender embrace? Consider the fact I ain't put a bullet in your embrace, old man. You're Atta supposed to look boy. after the place. I did. Well, I did my best. Thing is, there was too many of them. I thought you was dead. I wasn't drinking. Hold your excuses until you figured out which one to use. Jack, go get your bags packed, boy. We got work to do. We leave in the morning. Go on. Yes, sir. Where are you going? Well, it's getting kind of dark now, but in the morning we've got to go get ourselves some more cattle. சூப்பருங்க.
செம்ம. I've got friends at McFarland's ranch. It's over in Okay, Hennigan's okay. stead who can sell us some. Now, Abigail, I hope you've learned to cook. Yes, didn't I say? Rather than some prison, they பியர்சன் actually அளவுக்கு kept me குக் பண்ணணும்னா incarcerated ஆபிகேல் in a சூப்பராக cooking குக் school பண்ணுவா. for young ladies. ஆடியோ டூலி இதை பற்றி ஒரு டைலாக் வரும். அண்ட் இந்த கேம்லேயும் பாருங்களேன், ஜான் வந்து அங்கிளை மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கான். அங்கிள் வந்து என்னதான் இந்த ரேஞ்சுக்காக அவனோட உயிரே கொடுத்தாலும் ஜான் வந்து அவனை ஏதாவது குறை சொல்லிட்டே இருக்கான். ஆடியோ டூலையும் அப்படி தான் பண்ணுவான், இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் பண்ணுறான். இப்போ தான் ஃபைனலி மனுஷன் அவனோட ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து அப்படியே முழு மனுஷனாக மாறி இருக்கான். ஜானுக்கே நிம்மதியாக இருக்கும், ஒரு பெருமூச்சு விடுற மாதிரி இருக்கும். செம்ம. ஆனால் எவ்வளோ நாள் ஜான் வந்து இவன் ஃபேமிலியை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தான் அப்படின்றது தெரியல. நாட்களா இல்லை வருடங்களா அப்படின்றது தெரியல. நான் சொன்ன மாதிரி இவனுடைய ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போங்க. நம்ம ஆடியோ டூவில் வந்து இவன் ரேஞ்ச் பார்க்குறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அதே இதை டீட்டெயிலாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா ராக் ஸ்டார் கேம்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ நம்ம பண்ண முடியாது, அக்கம்பெனி ஜாக், ஏன்னா மிஷனில் இருக்கும். ஸோ ஜாக்கை போய் பார்த்துட்டு இந்த மிஷனை முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரேஞ்ச்குள்ளே போய் செக் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெக்ஃபார்லின் ஃபார்ம் இருக்குது தெரியுமா, அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்டில்ஸு அதெல்லாம் பாரோ பண்ண போகிறாங்க. பாரோ பண்ண போகிறதில்ல, வாங்க போகிறாங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே மெக்ஃபார்லின் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பா, அதாவது ஜான் வந்து அவருடைய ஃபார்ம் எரியும் போது காப்பாற்றுவான் பார்த்தீங்களா. அப்போ ஜான் மெக்ஃபார்லின் கிட்ட வந்து எனக்கு ஹெல்ப் ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா அவங்க கேட்பான், அப்போ எனக்கு கண்டிப்பாக பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அதுக்கு மெக்ஃபார்லினும் வந்து நீ எப்போ வேணாலும் வா, நான் கண்டிப்பாக உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பா. How you feeling, Jack? I'm feeling fine, sir. We got a decent ride ahead of us. I've never been to Hennigan's stead. How do you know these ranchers? I met them while I was away. The McFarlands are good people. We need folks we can trust right now. Met them how? I was sick and they looked after me. Sick how? You sure got a lot of questions. I don't often get a chance to ask them. Was it a gentleman's complaint? What do they call it? The morning drip? Good God, boy, no! Where do you learn these things? Uncle told me about it. Well, he'd know, the dirty old fool. No, I just got weak for a while. Acted foolishly, got in trouble. Guess I was a little out of practice. Hey, Paul! What? Where were you all that time? Where'd you go? What'd your mother tell you? She said it was some kind of important government business. That's about right. Some people thought I owed them some favor. Why did they take us away? They thought it wasn't safe for you here by yourself. Those men harm you? No, they're okay. Some of them even told me stories. I think I'd like to be a government man one day. Or a politician. I'd rather you chose an honest profession. Like you mean? I know I ain't been the best father, Jack. I made some bad choices. But all that life, it's over now. Paul, was it something to do with Mr. Dutch and Bill? Why you went away? Who told you that? I kept hearing people say their names. That's all. Yeah, I caught up with Bill and Dutch. We had some old business needed settling. Where are they now? They're gone, son. We won't be seeing them again. They were angry at you, weren't they? That's why we had to leave. They was just good men who turned bad. I'll explain it to you one day. And what does that make you? I guess I'm a bad man who tried to be a good father. I don't know. Every man has a right to change. A chance of forgiveness. Ain't that what the good book says? You've never read me the good book, sir. Well, I imagine that's what it says. So, you ready to learn about herding cattle? I've never seen you hurt anything, Paul. Apart from the odd pack of drunks. The McFarlands were good to me, and I helped them out in return. I learned a few things along the way. Wait till you see their ranch. What ours will be one day. I read in the newspaper their ranching's dead. Soon it'll just be factories and businesses around here. You shouldn't believe everything you read. I was thinking, maybe I might be a businessman. I thought you wanted to be a writer. Well, I could be both. A rich industrialist who writes novels about the Old West on the side. You can be whatever you want, son, but for now, let's concentrate on getting some food on the table. Unless you're planning on striking literary gold in the next day or two, that is. No more talking now, boy. We need to save our energy for that herd. There's the ranch. Come on, let's see if we can find Mr. McFarland. இவங்க பேசின எல்லா டைலாக்ஸுமே எப்படி ஆடியோ டூவோட கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா. ஏன்னா அதுலேயும் ஜாக் வந்து நான் ஒரு ரைட்டர் ஆகணும்னு ஆசைன்னு சொல்லுவான். இதுதான் மெக்ஃபார்லின் அப்பா. John Marston. There's
There's a face I thought I'd never see again. Some of our public servants in Blackwater sent you back on another homicidal errand to protect and save us from Lord only knows what. Thankfully not, sir. I was hoping you might still be able to sell me some cattle. My boy, it would be a pleasure. Bonnie's out to corral now. She'll be more than happy to help you. ஓகேங்க, ஸோ இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்காங்க. Take care now, Mr. McFarland. Good luck. All right, Jack. You're gonna have an important job. I want you to lead the herd while I drive them from the back. Keep us all moving in the right direction. Sure, Paul. I can do that, no problem. And if you see cows straying off, can you help me round them up? I'll do my best, sir. அண்ட் பானியும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தது, அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம். Good Lord, do my eyes deceive me? A devil walks among us. இவ எவ்வளோ ஹைப்பாக பாருங்களேன் I ஜானை said I'd be பார்க்கறதுக்கு. back when this was all over, Miss McFarland. After the barn fire, you remember? Of course I remember. I just didn't believe a word of it. So, you've come for some cattle? Yeah, I'm finally starting up my farm again. Or trying to, at least. You'll be fine. You've been taught well. Come on, then. பானியும் ஆக்சுவலாக ரேன்ச் எப்படி நடத்தணும்னு கற்றுக் கொடுத்துருக்கா ஜானுக்கு. அண்ட் நம்மளுடைய முதலாளி எபிலோகில் அவன் பேர் என்னங்க மறந்துச்சு ஆடியோ 2ல். ஆஹா, தெரிஞ்ச கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அவரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் ஜானுக்கு வந்து எப்படி ஃபார்மிங் பண்ணணும், ரேன்ச்லாம் நடத்தணும் அப்படின்றத. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மாடு மேய்க்கணுங்க. ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பானி சொல்லி கொடுத்துருந்தா தெரியுமா, அதே தான் பண்ணணும். ஸோ மாடை மேய்ச்சி நம்மளுடைய ரேன்ச்சை கொண்டு போகணும். இதுதான் மிஷன் போல். ஸோ இது பார்க்க கொஞ்சம் ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருக்க மாதிரி இருக்கனால நான் மேக்ஸிமம் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் காட்டுறேன். அது இல்லைனா இந்த மிஷனை வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். அதேமாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, ஜாக்கும் ஜானும் கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தபோது ஜாக் வந்து எனக்கு ரைட்டர் ஆகணும் ஆசை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால் அது ஆடியோ 2லையும் மென்ஷன் பண்ணுவான். பட் அதுக்கு ஜான் பார்த்தீங்கன்னா கிண்டல் அடிப்பான், நீ ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் புக்கு படிச்சுட்டே இருக்க, மேனப் ஆகு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான். அதுக்கு ஜாக் ரொம்ப கோவப்படுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஆடியோ 2ல். ஸோ இந்த கேம்லேயாவது ஜானும் ஜாக்கோட பாண்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். Back to see you sometime. So, what happened? Last I heard you were headed for some exotic escapade in Mexico. It's a long story. Too long to tell without a drink in my hand. Back to the riddles, I see. And Mr. Williamson? Let's just say Bill and I settled our differences. So, is this your boy? Yeah. Say hello to Miss McFarland, Jack. Hello? Aha, the arrogance of youth. He gets a little fur on his lip and he thinks he knows best all of a sudden. Must take after his father. Looks like you got him under control. I best get back to Pa. Nice to see you again, Miss McFarland. And thanks for Call me everything. Bonnie, you dolt. அவளுக்கு மெக்ஃபார்லின் அப்படின்னு கூப்பிட்டாலே கோவம் வருது பாருங்களேன். கால்மி பானி பானின்றா. We need to move him across the river. ஓகேங்க, இப்போ இந்த கேட்டரில் வந்து ரிவரை கிராஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும். நம்மளோட பீச்சர் சோப் லொக்கேஷனுக்கு கொண்டு போகலாம். Hold up, Jack. This என்னாச்சு? don't look right. ஓகேங்க, கேட்டில்ஸ் திருட வந்துருக்காங்க போல. Stay back, son. I'll hold அதான் him நான் off. பார்த்தேன், என்னடா சம்பவம் பண்ண எவனுமே வரலையேன்ட்டு வந்துட்டானுங்க. நம்ம சம்பவம் பண்ணுவோம் மக்களே. ஜான் மாஸ்டர் யாருன்னு அவன் பையன் முன்னாடி சீன் போடலாம். போடா அப்படி மண்டேலே அடுத்தாள் இங்கே இருக்கார் பாருங்க. எஸ்கேப்பு மண்டே காட்டுறான். மண்டை ஓ மண்டை. அடுத்து இன்னொரு மண்டை எங்க பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான். இங்கே இருக்கான் பாருங்க மண்டை. அடுத்து இன்னொரு 2 பேர் நாங்களும் மண்டையில் அடி வாங்கி சாவுன்னு வரானுங்க. மண்டை இங்கே பின்னாடி பார்த்தீங்களா, பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறாராம்மா. ஏன்னா ஜான் மாஸ்டர்கிட்டே உங்கள் வேலையை காட்டுறீங்களா? நானே செவனேன்னு ஒரு ஃபார்மராக மாதிரி நல்லவனாக வாழலாம்னு நினச்சா கூட நீங்கள் விட மாட்டீங்க போல. You're not hurt, are you? No, I'm fine. I wasn't scared, honest. Sorry you had to see that, son. Those men won't be stealing from anybody else. Jack, head left up the road towards home. I know where I'm going, Paul. இதே மாதிரி ஒரு மிஷன் ஆடியோ 2 கேமில் வரும், ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது ஜான் ஆபிகேலுடைய பார்சல் வாங்குறதுக்காக ஸ்ட்ராபெரி நகரத்துக்கு வருவான். அங்கே ஆபிகேல் வந்து நேமை மாற்றி கொடுத்துருப்பா, ஒரிஜினல் நேம் கொடுத்துருப்பா. ஸோ அதை சொன்ன உடனே கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க ஆளுங்க. அப்போ ஜாக்கை கூப்பிட்டுட்டு திரும்ப ரிட்டன் போயிட்டு இருப்பான் அவனோட வீட்டுக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அல்லக்கைங்க வந்து ஜானை சுற்று போட்டுருவாங்க. அப்போ ஜான் என்ன பண்ணுவான்னா, ஜாக்கை சேஃபாக ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அந்த அல்லக்கைங்களோட சோழியை வந்து முடிப்பான். ஆனால் இதை பார்த்த ஜாக் வந்து அப்படியே பயத்தில் உறைஞ்சி போயிருப்பான். வீட்டில் போய் ஆபிகேல் கிட்ட வத்தி வச்சிருவானா. ஆபிகேல் செம்ம உண்டடிப்பா ஜானுக்கு.
ஸோ இந்த வாட்டி ஆபிகேல் என்ன கத்த போகிறா அப்படின்னு தெரியல. நம்ம பீச்சர் சோப் லொக்கேஷனில் போய் பார்ப்போம். அதே மாதிரி இவ்வளோ நாள் ஜானுடைய ரேன்ச்சை யார் பார்த்துக்கிட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கிள் ஒத்தையால் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான். பட் கையோட்டிஸ் அதெல்லாம் வந்து கேட்டில்ஸை ஏட் பண்ணனால இப்போ கேட்டில்ஸ் எதுவுமே இல்லாத காரணத்தால் மெக்ஃபார்லேன் ஃபார்மில் போயிட்டு நம்ம கேட்டில்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வரோம். எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, நம்ம கடைசியில் மைக்காவை சாவடிச்சோம்னா ஜானுக்கு $25,000 கிட்ட கிடைக்கும். அந்த $25,000 என்ன ஆச்சு? ஒருவேளை கவர்மெண்ட் ஏஜென்ட் ராஸ் வந்து அதை பறிமுதல் செஞ்சுட்டானா? அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அதுவும் என்னன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதாங்க, ஒரு வழியாக மாடு மேய்ச்சிட்டு வந்து நம்மளுடைய ரேஞ்சுக்கு வந்தாச்சு. ஒரு மாடு மட்டும் ஆடி அசைஞ்சு ஓடி வருது பாருங்கள். 15 மாடில் இதுவும் வந்து சேர்ந்தோன்னா 13 மாடு. ஓகே, ஸோ 13 மாடை வந்து நம்மளுடைய ரேஞ்சுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கூட்டு வந்துட்டோம். இதை வச்சு இனிமேல் பொழப்ப நடத்த முடியுதான்னு பார்ப்போம். Did a good job, son. Nice shooting. Thanks, Pa. Make a rancher of you yet. இவனையும் ரேன்ச்சர் ஆக்குற பிளானில் இருக்கானோ ஜானு. அவ்வளோதாங்க, மிஷன் முடிச்சாச்சு. அண்ட் இப்போது அடுத்த மிஷன் வந்து 2 காட்டுதுங்க. ஜாக் இருக்குது, ஆபிகேல் இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜாக்குடைய ஸ்டோரி ஆர்க்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆபிகேல் மிஷனை போய் எடுப்போம். திரும்பவும் பாருங்கள், புக்ஸ் தான் படிச்சுட்ருக்கான். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் போல் புக்ஸ் படிக்கிறதுல. ஜான் வந்து கத்த போகிறான்னு நினைக்கிறேன். என்னடா கேட்டில் மேய்க்காமல் புக்கு படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு. இல்லைனா ஜான் மாறி இருப்பானா? What's the book, boy? Nothing, sir. What's it about? Well, it's an adventure, sir. Set out in the West, and it tells this amazing story of how people killed the savage Redskins, and how this brave man, hunts the man who killed his father. I'm glad you're enjoying it. பரவாயில்லையே. Talking of adventure, how'd you like to learn to track elk? Really big ones in the valley this time of year. We could use the meat. சீன மக்களே. Well, I know you'd rather read your adventures. Trust me, this can be very enjoyable in its own way. I suppose maybe it's a little less dramatic. So, let's go. Come on. You may get to see me get gored by some massive wild அட beast. பாவி, முதல் வாட்டி ஹண்டிங் வரணும் You can பயமுறுத்தா. write a story about that. very funny, Pa. I've forgotten how funny you was. Grab your things. ஜானிக்கு இந்த மாதிரி ஜோக்ஸும் அடிக்க தெரியுதுல்ல. என்னதான் மனுஷன் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தாலும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஜோக்ஸும் அடிக்கிறான் பாருங்களேன். ஸோ இந்த கேமில் நம்ம முதல் வாட்டி ஹண்டிங்கு போகிறோங்க. ஏதோ ஒரு ஹெல்க்கை வேட்டையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனோம். ஏன்னா அப்போ தானே சாப்பாடுக்கு மீட் கிடைக்கும். ஆடியோ 2 கேமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ஹண்டிங்லாம் கற்றுப்போம். பட் இந்த கேமில் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் தான் ஹண்டிங் எப்படி அப்படின்றத கற்றுறாங்க. இல்லை நான் மாற்றி சொல்கிறேன்னா, இந்த கேமில் முன்னாடியே ஹண்டிங் பண்ணோம் இல்லைங்க, நம்மளா சும்மா பண்ணது தான். பட் ப்ரொஃபஷனல் ஹண்டிங் மிஷன் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போகிறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி. Alright, now stay close to the dog, son. மேபி ஜானுக்கும் ஜாக்கும் உள்ள பாண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மிஷனை டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. நம்ம கூட ஒரு நாய் ஓடி வருது பாருங்க, அது ரூஃபஸ் தானே. அதாவது ஆடியோ 2 கேமில் வந்து அவரை பாம்பு குத்திரும். அதுக்கு ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாமின்னு ஜானை கத்திட்டு ஓடுவாங்க பாருங்க, அந்த நாய் தாங்க. You sure you're ready for this? I guess so. Now the trick to hunting is calm and patience. You gotta think and move like an animal to catch an animal. A rifle helps, doesn't it? Elk don't stand still, son. I wouldn't know. This is the first time you've taken me hunting. There's lots of things I ain't done with you, but I'm gonna try and make up for that. Come on. Hey, you don't seem too excited about this. What do you want me to say, Paul? Yippee? Are you sure you're all right? I mean, I know all that business must have been hard on you. It wasn't nothing. I'm not a kid anymore. Well, it won't happen again. It's over. Until the next time, you mean? There won't be a next time. Jack, he's on to something. Don't make no more promises, Paul. I've heard them all before. Yeah. You know, one time I hunted a bear up in tall trees. You never seen a bigger animal in all your life. I read this story about a girl who was raised by wolves, and she'd hunt goats with them and everything. Sounds like a tall yarn to me. Taller than a boy being taken from his home, locked up in a dungeon. I'm just saying, maybe you spend too much time with your head in those books. I thought you and Ma wanted me to read. We do, so long as you're not, well, hiding from the real world. Jack, there's one up ahead. Yeah, I see it. This one's mine. Stay with me, son. ஓகேங்க, அங்கே ஒரு ஹெல்க் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை ஹன் பண்ணி ஜாக்குக்கு எப்படின்றத கத்தரணும். நான் குதிரையிலே போய் ஹன் பண்ணி பார்க்குறேன். இதில் எதுவுமே இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலையே, நம்ம கீழே இறங்கி க்ரௌச் பண்ண அப்படிலாம். அதனால் பட்டுன்னு There you
2 அவ்வளோதான் 3 அடியில் சாஞ்சிருச்சு. நான் கூட கேம் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன், நம்ம க்ரௌச் பண்ணி பொறுமையாக ஏதாவது பண்ணணுன்ட்டு. பட் அவ்வளோலாம் இல்லை போல், மீட்டை கரெக்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ ஸ்கின் பண்ணுறது வந்து எப்பயும் நம்ம ஹண்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் பாருங்க, அதே தான் நினைக்கிறேன். You just gotta wait for the right shot, not rush it. Woo! That's a big one. This meat should fetch a decent price in Manzanita. அதே தாங்க, நம்ம இதெல்லாம் ஏற்கனவே முன்னாடியே பண்ணியாச்சு. பட் ஜாக்குக்காக இந்த மிஷன் புதுசாக சொல்லி தருது. இப்போ இவங்க இந்த மீட்டை கட் பண்ணி சாப்பிட போகிறதில்ல, ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் விற்கலான்றான். Hope you were watching. It'll be your turn next. ரைட்டுங்க, அடுத்து ஜாக் கன் பண்ணுவார் போல். All right, let's see if we can find some more. Shouldn't we be going? You can do it, Rufus. Whoa! Come on. You ready to take a shot, Jack? Of course, Paul. Remember, it's all about timing. Wait for your moment. Don't snatch at it. I know. I saw how you did it. You say so. All right. When he finds them, you take the lead. Slow down. There they are. Jack, come on. இங்கே தாங்க இருக்குது நம்ம வேட்டையாட வேண்டிய ஹெல்க்ஸு. இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹெல்க் இருக்க மாதிரி காட்டுதுல மேப்பில். இப்போ ஜாக் ஷூட் பண்ணுமா, இல்லையே நம்ம தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது. ரைட்டு, 3 ஹெல்க் இருக்குல்ல, அவன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம், நம்ம ஒரு 2 ஷூட் பண்ணலாம். இங்கே ஒருத்தன் ஓடுறான் பாருங்க, கழுத்தில் அடித்தா கூட 2 ஷாட் வாங்குதுப்பா. அங்கே ஒருத்தன் ஓடிட்டுறான் ரிவர் பக்கத்தில், 2. ஆஹா, மிஸ் ஆகிடுச்சே ஒன்று. கடைசி ஒரு ஷாட் அடித்தோன்னா அது காலி பட்டுன்னு. சூப்பருங்க, அதுக்குள்ளே ஜாக் அடிச்சிட்டான். நான் அடிக்கல, ஃபைனல் ஷாட் வந்து ஜாக் அடித்தான். இன்னும் ஒரு ஹெல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தப்பிச்சு ஓடப்பாகுது, அதையும் போட்டு தெளிடலாம். எங்கே இருக்கான் கடைசி ஹெல்க்கு? இங்கே தான், இங்கேயும் இருக்கான். மரத்துக்கிட்ட ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கானோ, இது இங்கே ஓடுறான் பாருங்க. 2 அவ்வளோதான் காலி. ஓகே, இப்போ வந்து ஜாக்குக்கு வந்து மீட் கட் பண்ணுறது எப்படின்றத ஜான் சொல்லித்தர போகிறான் போல். ஜாக்குக்கு இந்த விஷயம்லாம் பண்ணுறது பிடிக்காது. பார்ப்போம் எப்படி இந்த கேம்லேயே கட் பண்ணுறானா இல்லையான்ட்டு. ஏன்னா ஆடியோ 2ல் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன், இதில் வந்து ஒரு மெச்சூரான பையனாக தானே இருக்கான். அப்போ கூட ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி தெரியல, கட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறான். கை வேற நடுங்குது. கட் பண்ணுவானா? பண்ணிட்டாங்க, பரவாயில்லையே. ஒரு ஃபாதராக ஜான் என்னெல்லாம் சொல்லி தரணுமோ அதெல்லாம் ஜாக்குக்கு சொல்லி தந்துட்டு தான் இருக்கான். பட் ஜாக்குக்கு தான் அதெல்லாம் பிடிக்காமல் பண்ணுறான். ஆனால் அந்த வேர்ல்டில் வந்து இதெல்லாம் ஜாக் கற்றுக்கிட்டா தான் சர்வே பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த காலத்து வேர்ல்டு வந்து அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மீட்டை என்ன பண்ண போகிறான்னா, நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு ட்ரேட் சென்டரில் போய் விற்க போகிறானுங்க. விற்றுட்டு அதை வச்சு காசு வரும்ல, அந்த காசை வச்சு ஃபுட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி இவங்க ஃபேமிலிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் ஜானோட பிளான். இதுதாங்க அந்த ட்ரேடிங் போஸ்ட்டு. ஸோ உள்ளே போய் நம்ம ஹண்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ண மீட்ஸ் எல்லாமே எங்ககிட்ட விற்றுடலாம். எங்ககிட்ட நிறைய பியர் மீட் கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா பியரை வேட்டையாடணும், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அதோடைய கிளாஸு எல்லாமே இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. எல்லாத்தையுமே விற்று முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா $883 இருக்குது. நான் மொத்தமாக விற்று முடிச்சுட்டு என் கையில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன். நான் விற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $200 கிட்ட போச்சுங்க. ஸோ அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் எங்கிட்ட இருந்தது விற்காமையே. அது எல்லாத்தையும் விற்று முடிச்சுட்டு இப்போ ஜான் கையில் $1050 சம்திங் இருக்குது. இப்போ நம்ம அவ்வளோதான், வீட்டுக்கு போய் ஆபிள் கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுக்கணும். How much did you make? Never you mind. Enough to keep Rufus out of the stewing pot for a couple days. And what about me? What do I get? You get to eat, son. அட பாவி, சும்மா ஒரு $10-15 ஜாக் கொடுத்துருக்கலாம், சந்தோஷப்பட்டிருப்போம். I'll be rich one day, then you'll see. I sure hope so. And you can look after us when we get old. What do you mean, get old? You are old. We ain't old. Uncle's old. Well, he should be in a museum. Yeah, preserved in whiskey for the next 1,000 years. அட பாவிகளா, அங்கிளை வச்சு 2 பேரும் நக்கல் அடிக்கிறானுங்க. பாவம் அந்த மனுஷன். So, you enjoy your first hunting trip? It was great, Paul. Herding cows, hunting elk, growing up. Proud of it. I always told you I wanted to help. You know, you and me, if we work hard, we can make something of this farm. I'd like that. And thank you for looking after your mother. She said you were very brave. I tried to be strong, like you told me. But Ma, she can look after herself. She soon put those fellas in their place. I can only imagine. ஆனால் ஆபிகேலுக்கு எங்கேருந்து இவ்வளோ தைரியம் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா கேங்னால தாங்க. ஏன்னா அவள் கேங்கில் இருந்தனால தான் இவ்வளோ போல்டாக இருக்கா. இந்த வைல்டு வெஸ்ட் வேர்ல்டு வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் எல்லாமே வந்து அவள் பக்காவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கா, ஜான் மாதிரியே. சப்போஸ் அவளும் ஒரு நார்மலான ஆளாக இருந்திருந்தான்னு வைங்களேன், லைக் சார்லெட் மாதிரி, அவளை இந்நேரம் கடிச்சு கொதறி இருப்பாங்க. Oh, Paul, that was so much fun. I can't rightly believe it. Just like in the books.
We'll do it again soon. Now get to your chores. இப்போ பார்த்தீங்களா ஹண்டிங்கை பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாராமா. ஃபஸ்ட்டு வரலன்னா அப்புறம் இப்போ சூப்பராக இருக்குன்றான். வெளி உலகத்தை பார்த்தா தானே தெரியும் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அவ்வளோதான், இந்த மிஷனை முடிச்சாச்சு. இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2 மிஷன் காட்டுதுங்க. ஆபிகேல் மிஷன், ஜாக் மிஷன் அண்ட் அங்கிள்தும் காட்டுது. பட் நான் திரும்ப ஜாக்கோடைய மிஷன் தான் எடுக்க போகிறேன். ஏன்னா அவனுடைய ஸ்டோரி ஆர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். எதையோ பயங்கர சீரியஸாக ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறானோ? You're tensing up. I'm not. ஆமாங்க, ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான். You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. ஆஹா, அப்போ கூட ஜம்ப் ஆகுது. You're holding it wrong. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. பாருங்களா அவனை. டேய் சொல்லி தானடா தராரு. Show me and you'll just run off again or something. It's better I teach myself. பயங்கர கான்ல இருக்கானே நீங்க ஜான் மேல. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. அடிக்கடி மூடி ஏறான்ல ஜாக்கு. பயங்கரமான மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு. Wolves been after the herd. Got to get out there and scare them off. You want to come with me? Safer with two. Okay. ரைட்டுங்க, உல்வ்ஸை வேட்டையாட கிளம்புறானுங்க. ஏன்னா உல்வ்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கேட்டில்ஸை வந்து சாப்பிட்டு போதில், அதனால உல்வ்ஸ் அழிச்சிட்டா கேட்டில் சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஹண்ட் பண்ணுறதுக்காக போகிறானுங்க. All right, let's go. Stay on Rufus now. I can shoot. You know that. Why you gotta treat me like a kid? It's what fathers do. I'm just trying to look out for you. You can't just decide to be a father when it suits you. What about the rest of the time? Come on, Jack. That ain't exactly fair. One minute you're telling me to be a man, the next you're telling me I'm just a boy. It's gonna take a while for things to get back to normal. Normal? Is it ever normal? I don't know, but it'll get better, son. I promise. Come on. That's his signal. அவ்வளோதாங்க, உல்வ்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு நெருங்கியாச்சு. அங்கே இருக்கு பாருங்க, மேப்பில் காட்டுதா. அண்ட் ஜாக் எதனால ஜான் மேலே பயங்கர கோவமாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜான் அப்பப்போ இவனை விட்டு போயிடுறான்ல, அது வந்து இவனுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஃபாதரே இல்லாமல் வளர்கிற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுறானா என்னன்னு தெரியல. முதல்ல இங்கே இருக்க உல்வ்ஸ் எல்லாத்தையும் அடித்து காலி பண்ணலாம். உல்வ்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் 1 அடி தான். மண்டில் அடித்தா 1 அடி, பாடியில் அடித்தா 2 அடி வாங்குது. அவ்வளோதாங்க, கிளியர் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், நான் மிஷன் முடிஞ்சுதா? இல்லைங்க, இன்னமும் இருக்கு உல்வ்ஸ். ஸோ அதையும் காலி பண்ணணும். இங்கே எத்தனை உல்வ்ஸ் இருக்கு பாருங்க. நல்ல வேலைங்க, நம்ம ரூஃபஸை காப்பாற்றணும் பாம்பு கடியிலேருந்து. அதை மட்டும் காப்பாற்றாமல் விட்டுருந்தோன்னு வைங்களேன், இந்த மாதிரி நல்ல காரியம்லாம் நமக்கு பண்ணியிருக்காது. சுத்து போடுதுப்பா உல்ஃபு. அவ்வளோதான், இன்னும் ஒரு 3 உல்ஃபு மண்டேலே வைப்போம். ஆடியார் 1ல் பார்த்தீங்களா குதிரை பயப்படவே மாட்டேங்குது. இதுவே ஆடியார் 2 குதிரைன்னு வைங்களேன், நம்மளை தள்ளி விட்டுருக்கோம். உல்ஃப் அந்த சைட்லேருந்து வரும்போதே இது தள்ளி விட்டுருந்துருக்கோம். அரேபியா குதிரை செம்மையாக இருக்குது ஆடியார் 1 குதிரைங்கெல்லாம். அவ்வளோதான், மொத்தமாக முடிச்சாச்சு. அண்ட் மிஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், ஒரு ரூல்ஸ் மட்டும் எஸ்கேப் பண்ணான்னு பார்த்துச்சு, அதையும் காலி பண்ணிட்டேன். ஓகேங்க, அவ்வளோதான், வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். நான் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்வர்சேஷன் வந்தால் மட்டும் வீடியோவில் போடுறேன், அப்படி இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். That was some good shooting, son. So can I go out hunting by myself now? Hold on there, cowboy. You ain't ready for that yet. One step at a time. Please, Paul. We'll go out again soon. Catch something nice for your ma to cook. I reckon I could kill a bear, no problem. I ain't gonna tell you again, Jack. You don't leave the farm without checking with me first, you hear? Yes, sir, I hear you. You're turned into a decent hunter, son. But try to stay out of trouble. ஜாக் வந்து பயங்கர ஆர்வக்குள்ளாராக இருக்கான். நான் பெரிய ஆள், நானே தனியாக போய் ஹண்ட் பண்ணிப்பேன் அப்படி இப்படின்றான். பட் ஜான் வந்து அவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறான். ஜாக்கையும் தப்பு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அந்த ஏஜ் அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ பக்கத்தில் திரும்ப ஜாக்கோட எமிஷன் இருக்கா? ஆமாங்க, ஜாக்கோட எமிஷன் காட்டுது. பட் கம் பேக் டுமாரோ பிட்வீன் 11 AM and 6 PM. சூப்பரா. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மிஷன் பண்ண முடியாதுங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன், நம்மளுடைய ரேன்ச்சை போய் பார்ப்போம். இந்த ரேன்ச்சை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கேட்டான் ஜான் அப்படின்றது ஆடியோ 2 பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். நான் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், ஆடியோ 2 எப்லாக் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இதோட ஃபீல் வேறு லெவலில் இருக்கும். இங்கே என்னமோ மிஸ் ஆகுது. இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குங்க, நம்ம ஆபிகேல் கூட எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து இங்கே மாட்டி வச்சுருப்போம் ஆடியோ 2ல். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மிஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் மற்றபடி எல்லாமே சேமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது, இன்டீரியர் எல்லாமே.
அண்ட் இந்த வீடு வந்து வெறும் ஜான் மட்டும் கட்டினானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, ஜான் கூட சேர்ந்து அங்கிள் சார்ல்ஸு இவங்க 2 பேருமே பயங்கரமாக அவங்களுடைய ஸ்வெட் அண்ட் பிளட்டை கொடுத்து தான் இந்த வீடை கட்டினாங்க. ஏன்னா பீச்சர் சோப் வந்த புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னர் பிரதர்ஸா அப்படி தான் நினைக்கிறேன், அவனுங்க வந்து இந்த ஏரியாவில் சுற்றிட்டு இருந்தானுங்க. ஸோ அவனுங்க வந்து ரொம்ப ஜானுக்கு குறைச்சல் கொடுத்துருந்தானுங்க. அவனெல்லாம் சரி கட்டிட்டு இந்த வீடை கட்டுறதுக்குள்ளே ஜான் ஒரு வழி ஆகிட்டான். அண்ட் இந்த வீடை வந்து எப்படி கட்டினான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வாட்டரில் லோன் வாங்கி தாங்க கட்டினான். ஸோ அதை அடைக்க முடியாமல் வேறு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தான். ஸோ சேடி கூட போய் பவுண்டி ஹண்டிங்லாம் பண்ணி ஓரளவுக்கு காசை சேர்த்து ஆபிகேலுக்காக, இது எல்லாமே ஆபிகேலுக்காக. ஆபிகேல் குக் பண்ணிட்டு இருக்கா. What you cooking? Same thing I've been cooking the past 15 years with the hope of poisoning you. Ain't working so well. 15 years 15 years முன்னாடி பியர்சன் தானே குக் பண்ணா. Be honest though, tastes bad enough to kill a man. I never was much of a cook, but I did try to be a good wife. And you have been. Given what we was and what we came from, I think we've gone and done okay. I look at Jack, I look at him, and I think we've been blessed. Maybe he can be something more. He's a good kid. He can be whatever he wants to be. He ain't gonna be no frontier gunslinger killing and running those gang, though. That way's over. Railroads and government and motor cars and everything gone and done away with all that. And he ain't gonna marry no orphaned working girl running with a bunch of hucksters, neither. சம்மங்க இவங்க 2 பேருமே ஜாக்க பயங்கரமா கேர் பண்றாங்க. I hope he'll marry her. Stop. For an illiterate gunslinger, you sure know how to make a girl blush. தான் ஒரு ரொமான்டிக்கான பர்சன் தாங்க. God damn crows. ஆச்சி. John, you have got to go deal with them. They've broken into the silo again and are eating all the corn out from it. Of course, my angel. Get out of there. சாப்பிட்டது போதும், போய் டாக்காவை வரட்டா அப்படின்றா. இவங்க ஃபார்மில் வந்து எல்லா இடத்துல இருந்தும் பிரச்சனை வருதுன்னு நினைக்கிறேன். லைக் உல்ஃப் கிட்ட இருந்து பிரச்சனை வருது, கேட்டில்ஸை சாப்பிடுது, அண்ட் க்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஸை சாப்பிடுது போல். ஸோ அதெல்லாம் பயமுறுத்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. பட்டு நடிப்பாங்க எல்லாத்தையும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் ரிமைனிங் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது மொத்த கார்ன்ஸையும் சாப்பிட்டுச்சுன்னா மிஷின் ஃபெயில் ஆயிரும். ஸோ அது சாப்பிட்றதுக்குள்ளே எல்லா க்ரோஸையும் அடித்து நம்ம வரட்டணும். அப்படிதான் பார்க்குறேன், எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது அப்படி தான் கடைசியாக இந்த மிஷன் பண்ணும்போது. என்னடா இது மாட்ட மாட்டேங்குது காக்கா. நல்லா இருக்குல்ல. இது வந்து எப்படி தெரியுமா இருக்குது இந்த சாப்டர் பண்ணுறது. எபிலாக் நம்ம பண்ணோம் பாருங்கள் ஆடியோ 2ல், அதே மாதிரி தான் இந்த சாப்டர் ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா அதுலேயும் ஃபார்மில் என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் ஜான் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். அண்ட் இந்த சாப்டர் ஆடியோ 1 இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் திரும்ப பண்ணிகிட்டு இருக்கான். நிறையா கான்ஸை சாப்பிடுதுப்பா. ஆஹா, இன்னும் கால்வாசி கானை சாப்பிட்டுச்சுன்னா மிஷன் ஃபெயில்டு வந்துடுமே. நான் வேறு ரீலோட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகுது. பட்டுன்னு ஜான் எவ்வளோ நேரம்னு தெரில, எத்தனை கோவம் அடிக்கணுன்றது தெரில, கணக்கு ஏதாவது இருக்கா? அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ கானை வந்து காப்பாற்றியாச்சு அண்ட் கேட்டில்ஸையும் நம்ம காப்பாற்றியாச்சு. இனிமேல் லைஃப் ஸ்மூத்தாக போகும்னு நினைக்கிறேன் ஜான். Now about that stew. ஓகே, இவங்க எல்லாருமே இப்போ பாடுபடுறது எதுக்காகன்னு பாருங்களேன். அன்றாட வாழ்க்கைக்காக தான். தினசரி ஃபுட்டு அண்ட் தூங்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வீடு. ஸோ இதுக்காக மட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்காங்க. நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி ஜான் ஆபிகேலும் ஜாக்கை பற்றி பயங்கரமாக கேர் பண்ணுறாங்க. பட் ஜாக்கு வந்து அது புரிய மாட்டேங்குது, ஏன்னா அவனோட வயசு அப்படி. அப்படியே அடுத்த மிஷன் எடுத்துட்டேன். John, we got a telegram from some lady பானி கிட்ட friend of இருந்து yours. வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அதேதான். Something you ain't telling me? Bonnie McFarland. She's a friend. Saved my life when I went after Bill and nearly got myself killed again. Oh, now you two's in the habit of sending each other letters. How very nice. It weren't nothing like that. சந்தேகப்படுறாளா? I don't know. I can't. Well, you know I can't read. Give it here. ஓகே, ஆபிகேலால படிக்க முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால ஜானை படிச்சு காட்ட சொல்றா. You read that thing out loud. சத்தமா படி அப்படின்றா. பட் ஜானுக்கும் பானிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்க. Dear Mr. Marston, stop. Need corn sacks. அதையும் ஸ்டாப் பண்றாங்க. Emergency. Stop. ஃபுல் ஸ்டாப் ஸ்டாப்னு moths படிக்கிறாங்க. ate entire county supply. Stop. Can you help? Not exactly the most romantic request now, is it? I guess not. ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டி பானி வந்து ஹெல்ப் She கேட்டிருக்கா. saved your life, you say? Yes, ma'am. Well, then you're gonna have to help her and her family out. We've got a plentiful supply of corn sacks over near the silo. சீன மக்களே. About the one thing Uncle didn't manage to have stolen while we was gone. Okay. Hurry back, John. And John, what's she like?
விடமாட்டா Well, போலயே. you know, a little bit like you, I guess. She's a woman in a man's world. ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காளோ ஆபிகேல். ஜான் மனசில் எதுவுமே இல்லை, பட் ஆபிகேல் வந்து கொஞ்சம் இடவரமாக திங்க் பண்ணுறாளா என்னன்னு தெரியல. John, wait! இங்கே பாருங்களேன், வந்துட்டா. நான் சொல்ல Maybe I விட should meet மாட்டா. this McFarlane woman. What are you waiting for? You better hurry. ஸோ இவளும் வந்து பானியை மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மளோட வேகனை ஏறிட்டா. அண்ட் போய் பானி கிட்ட நம்ம I கிட்ட don't இருக்க think I கான்ஸ் can எல்லாம் let you go கொடுத்துடலாம். off again without me. Fair enough. I'm glad of the company. You only had to ask. Ask? I was waiting for you to ask me. I thought you'd want to keep an eye on the boy. Oh, while you were off supporting with cowgirls in the next county? I don't think so, John Marston. You only just got home. That Jack has seen enough of me for a lifetime. So, is she married? Is Bonnie McFarlane? No, What does she look like? I don't know. Pretty normal, I suppose. Normal? What? Normal like me? No, normal as in 2 eyes, mouth, nose, that kind of normal. Besides, ain't no woman fine as you. A little flattery. Now we're finally getting somewhere. If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Another pearl of wisdom from John Marston. I sure do miss those. I never took you for the jealous type, Abigail. I ain't jealous so much as curious. You heard what she wrote. It's just some corn. She saved my life and she was decent enough to me, so I owe her this much at least. How did she save your life anyway? She found me half dead on the side of the road and took me to the doctor. Most folks would have left me there. Half dead from what? Bill didn't take so kindly to me visiting unannounced. Bill never did like surprises. How was he? Same as he was when we left. Angry and dumb. Taking his revenge out on the world. People down there was really scared of him. Of Bill? You gotta be kidding me. He was only frightening if he was afraid of dumb fools. Bill weren't so bad, but when Dutch went crazy, Bill took it hard. For a while, we all thought we'd found something right. A better way to live, but it was just a lie. So you saw before they did. Maybe. But there was still kind of a family. A family that left you for dead. You knew the truth, John, and they hated you for it. Where did they take you? Who? Those government bastards. Where did they hold you and Jack? I ain't sure. They kept their eyes covered there and back. Can't have been too far from here, though. They treat you right? It ain't the first time I've had a gun to my head, John. You're forgetting your marriage proposal. Very fun. No, they learned pretty quick what would happen if they laid a finger on me. இவங்க ரெண்டு பேரும் பில்லியன் டச்சையும் பற்றி பேசினது பார்த்தீங்களா, ஆடியோ டு கேமோட எவ்வளோ சிங்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு. You came. Thank you so much. We lost the entire harvest. Miss McFarlane, I'd like you to meet my wife, Abigail. Oh, ain't you quite the gentleman all of a sudden? It's a pleasure to meet you, Mrs. Marston. Likewise. Thank you for saving my husband's life and for teaching the miserable goats manners, among other things. I didn't teach him anything. I know better than to try to change a man. You should meet my father. Oh, people can change, Miss McFarlane. John and I have to believe that more than anybody. This is a decent first harvest for you, John. You should be proud. That's good land you got there. How are you feeling, Mrs. Marston? From what your husband told me, it must have been awful for you. I've been through worse, and I knew he'd be back before too long. He can't cook a meal to save his life. இந்த மாதிரி வர்றா. In my darkest hours, when I was most homesick, just the thought of one of your rat meat stews kept me pushing forward. Well, about as amusing as a weeping saddle sore, ain't he, Miss McFarlane? You're gonna start yammering about women's work, John. I'd say you might be in the wrong company. I'd say so, too. I never felt so outnumbered. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாருங்களேன், ஜானை என்னவாறு வர்றாங்கன்ட்டு. ரைட்டு, ஜானுக்கு வேறு வழியே இல்லை, ஏன்னா ஜான் வந்து அவுட் நம்பர்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ பானி கேட்ட மாதிரி அவளுக்கு கான்ஸ்லாம் டெலிவரி பண்ணியாச்சு. ஹோப் எவ்ரி திங் கோஸ் வெல் ஃபார் ஹர். ஏன்னா அவள் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா, ஐ மீன் ஜானுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா. அவள் மட்டும் ஸ்டார்டிங் ஜானை காப்பாற்றலான்னு வைங்களேன், இந்த RDR1 கேமே இல்லை. ஆனால் அவள் பார்க்குறது பாருங்களேன், ஜான் அங்கேருந்து கிளம்பின உடனே பானிக்கு இன்னமும் ஜான் மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்குன்னு பார்க்குறேன். அண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள், ஜான் அவள் காப்பாற்றினது மட்டும் கிடையாது, ரேன்ச்சிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா, ஹார்ஸை டெய்ம் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தா. ஸோ அதெல்லாம் ஜானுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது.
மனசே இல்லைங்க அவளுக்கு ஜானை விட்டு போகிறதுக்கு. அவன் பாருங்களேன். ஆனால் அவளோட ஃபீலிங்கை வந்து ஒரு வாட்டி ஜான் கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பா. அதுக்கு ஜான் வந்து அப்போ தான் எனக்கு மேரேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் பாருங்க. நம்ம அதுலேருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம் ஜான் ஆபியல் எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணுறான் அப்படின்றத. ஆனால் டச்சு பில்லுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆபியல் அந்த அளவுக்கு கீழ்த்தனமாக பேசுகிறானுங்க. That was her, all right. She's pretty. Normal, like I said. Well, you always wanted to be a rancher. I'd have thought she'd be just your thing. The perfect rancher's wife, if I ever saw one. I already got a rancher's wife. I'm only teasing. I like her, and I'm glad she saved your life. Most of the time, anyway. The McFarlands are good people. She did blush redder than a shepherd's sunset when she saw you, though. I have that effect on women. You clearly had one too many blows to the head. You ain't wrong about that, Mrs. Marston. That's quite a ranch they got there. That'll be us someday. As soon as we get back on our feet. I don't know, John. How many times can we start again? An outlaw and a working girl. We ain't exactly farmers. We are now. Forget that life. It's over. Do you really believe that? We have to. It's the only way we'll ever have a future. The life we led, that doesn't go away. It's never over. You think those government men are just gonna leave us alone now? The old gang's dead. I did what they asked. And that's it? A life of crime forgiven? We're back together, ain't we? Until they decide you owe them something else. Sometimes I think I was the stupid one for believing I could get out. Maybe Dutch, Bill, and Javier were just being honest with themselves. You ain't perfect, John, and I sure ain't. But better than they are, than they were. Maybe we can't change, but we gotta try, for Jack's sake. Even if we have to start again 100 times. It's better than going back to what we were. How's Jack? Angry, upset. He's been through a lot. I hope he's gonna be all right. It's gonna take time. For a while, his world was safe, normal even. Then it got turned upside down again. You ain't saying much about it. I've tried to talk to him, but how do you explain any of this? What do you say when he asks about Uncle Bill and Uncle Dutch? They were his family when he was a little boy. He hides away in those books of his. Wouldn't you? It ain't like the real world's done him many favors. He's just been kidnapped. He grew up with the gang. That's no life for a boy. We did our best to protect him. Come on, John. He saw things no boy should see. செம்ம டீப்பாக இருங்க இவங்க பேசுகிற கான்வர்சேஷன் எல்லாமே. நான் இந்த எபிசோடில் எந்த கான்வர்சேஷனுமே கட் பண்ண போகிறதில்ல. We did good today, John. I guess I better go fix us something to eat. ஓகே, நான் போய் சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆபியல் கிளம்பிட்டா. அண்ட் இந்த மிஷனையும் முடிச்சாச்சு. இது ஆபியல் கூட நம்ம பாண்ட் பண்ண மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம ஜாக் கூட பாண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இந்த மிஷனில் வந்து ஆபியல் கூட பாண்ட் பண்ண மாதிரி. இப்போ பக்கத்தில் 2 மிஷன் காட்டுது. ஒன்று அங்கிள், ஜாக்கு. நம்ம ஜாக்கோடைய ஸ்டோரி ஆர்க்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். யூ கேன் நாட் ஸ்டார்ட் திஸ் மிஷன் இன் வெஹிக்கிளா? அப்போ கூச்சிருவோம். அடடா அடடா அடடா, நல்ல வேலை. சக்கரத்தில் சிக்கி ஜான் சின்ன பின்னமாக இருப்பான். ரைட்டுங்க, இப்போ போய் எடுக்கலாம். இல்லைங்க, ஜாக் எடுக்கல, நான் அங்கிள் எடுக்கிறேன். அங்கிளை பார்த்து ரொம்ப நாள் அதில் அவரது எடுப்போம். யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர் இஸ் நாட் இயர் ரைட் நோவா, கம் பேக் லேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுது. டே அங்கிள் எங்கடா போய் தொலைஞ்சேன்? இதை வராரு, இங்கே தான் வராரு, நடந்துகிட்டு இருக்காரு. இருங்க கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். வந்துட்டாரு. மிஷின் ட்ரிகர் ஆகுதா? ஆமாங்க, செம்மல்ல. அங்கிள் வந்ததுக்கப்புறமா மிஷின் ட்ரிகர் ஆகுது. பை ஸ்வெட் அண்ட் டாயில். ஆடியோ 2ல் பார்த்த அதே அங்கிளா இல்லை மாறி இருக்காரா அப்படின்றத பார்ப்போம். இன்னும் இவ்வளோ நேரம் லோட் ஆகுது. இது உங்களுக்கு கிளிச் ஆகிடுச்சா, ஹேங் ஆகிடுச்சா? ஏடா கூடமா நான் மிஷின் ட்ரிகர் பண்ணிட்டேனா? டாய், அவ்வளோதான், ஹேங் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. அப்பா வந்துடுச்சு. தூங்கிட்டு இருக்காரு பாருங்க. எப்பயுமே இதே வேலை தான் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆடியோ 2 கேம்லையும். ஜான் இப்போ வந்து அடிச்சு எழுப்பான். மாறவே இல்லை எதுவுமே. பாவங்க வயசான மனுஷன், ஆனால் எல்லாவனும் போட்டு அவனை பாடாப்படுத்துறாங்க. There, I'm up. Well, thank the good Lord you're back. Nothing worse for an old man than sleeping in the warm afternoon sun. You want a long sleep, Uncle? That can be arranged. It'll cost me less than food. அடா பாவி. You always was a hard and nasty man, John Marston.
You always was a useless, conniving thief. And where's them cattle? Did you take them to pasture? It's coming around to that. When exactly? It's easy to pick on the elderly. It's easy, but it ain't dignified. பாவங்க அங்கிள். Come on, old man. Do this together. இவன் தான் ஜான் இல்லாத சமயத்தை இந்த ரேன்ச்சே முழுசாக ஒப்படைச்சு பார்த்துக்கிட்டான். இப்போ பாருங்களேன், கேட்டில் திருடு போனதுக்கு நீ தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி ஜான் அங்கிள் மேலே பழிய போடுறான். ஒரு சில இதெல்லாம் ஜான் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஒரு மனுஷங்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவனை ப்ளேம் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி இல்லை. அதை தான் சொல்ல வரேன். நீங்கள் ஆடியோ 2 கேம் எபிலோக், நான் திரும்ப எபிலோக்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். எதுக்காகனா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் வந்து அங்கிள் அட்வைஸ் பண்ணலன்னு வைங்களேன், இவ்வளோ பெரிய ரேன்ச்சை கெட்டியிருக்கவே மாட்டான். இது யாரோட ஐடியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கிளோட ஐடியா தான். ஸோ அப்பேற்பட்ட மனுஷனை வந்து இவன் வாட்டி வதச்சிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த மிஷனும் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடு மேய்ச்சி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போகலாம். ஆச்சு பாம்லாம் வெடிக்குது. அங்கிள் வேறு விழுந்துட்டாரு. ஸ்டாம்பேடிங்கண்ணா அப்படின்னா என்னதுங்க? ஓகே ட்ரெயின் வரதுக்குள்ளே நம்ம கவுஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமாடே. அதுக்குள்ளே வந்துடுச்சே ட்ரெயின். ஆஹா நல்லா வரங்க, கவுஸ் தாண்டி போயிடுச்சு சேஃபா. இவனுங்க யாரு பாருங்க, இவனுங்க ட்ரெயினை துரத்திட்டு இருக்கானுங்க. என்ன ஒன்றுமே புரியல. ஓகே ஸோ அவுட்லாஸ் வந்து ட்ரெயினை கொள்ளடிக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்காங்க போல். அதனால் ஒன்று நம்ம அவுட்லாஸை தடுத்து நிறுத்தலாம், இல்லைனா கவுஸை வந்து ஹர்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது. நான் கவுஸையே ஹர்ட் பண்ணிட்டு போகிறேங்க. எதுக்கு அந்த அவுட்லாஸை தரத்திட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம தான் வாழ்க்கையை திருந்தி வாழ்கிறோமே. ஸோ அதனால் நம்ம சேஃபாக இந்த மாடு மேய்க்கிற வேலையை மட்டும் பார்ப்போம். அவ்வளோதாங்க, ஒரு வழியாக மாடை மேய்ச்சி அதோட லொக்கேஷன் கொண்டு வந்தாச்சு. எதுக்காக இந்த இடத்துக்கு இப்போ கூட்டு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல. மாடு சும்மா மேய்க்க வைக்கிறதுக்காகவா? I'll ride back. No thanks. You got your pound of flesh from me today. அங்கிள் உஷாராயிட்டான். ஏர்ட்ஸை நீ பார்த்துக்கோ, நான் ரேன்ச்சு கிளம்புறேன் அப்படின்னு ஜான் சொன்னானா, எப்பா நீ என்கிட்ட இருந்து இன்றைக்கி வேலையை உருவி எடுத்துட்ட, என்னை ஆளை விடு நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கிள் உஷாராக எஸ்கேப் ஆகிட்டான். ஓகேங்க, திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அங்கிளும் ஜாக்கோடைய மிஷனும் காட்டுது. அடுத்த எபிசோடில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். அண்ட் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கொண்டு நம்புறேன். எப்படியும் சொல்கிற மாதிரி தான், பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு அப்படி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். டேக் கேர் மக்களே.